crime against humanity, of extermination. Excellencies, the systematic targeting of educational facilities has extended well beyond Gaza and has impacted all Palestinian children in the occupied Palestinian territory. In the occupied West Bank, including East Jerusalem, closures, demolition orders, restrictions, military raids and large-scale military operations have resulted in a significant loss of school days. Settlers have been responsible for violent attacks against schools and against students, leaving children and educators terrified and traumatized. Israeli authorities often directly incite such attacks or do not protect Palestinians, promoting a regime of impunity for violent settlers. Excellencies, attacks by Israeli security forces have damaged more than half of all religious and cultural sites in the Gaza Strip, part of a wider campaign to destroy civilian targets and civilian infrastructure through airstrikes and shelling. Israeli attacks also targeted religious sites that served as places of refuge, killing hundreds of people, including women and children. Such damage was completely avoidable, given that Israeli security forces knew or should have known the locations and the significance of Gaza's prominent cultural sites and should have planned all military operations accordingly. The damage to religious and historical buildings, monuments, and other tangible heritage has a cascading effect and deeply affects intangible cultural elements such as religious and cultural practices, memories, and history, undermining the identity of Palestinians as a people. In the occupied West Bank, including East Jerusalem, the Commission found that Israeli authorities have appropriated, developed, and profited from cultural heritage sites representing Palestinian, Jewish, and other cultures, and have suppressed non-Jewish heritage. They displaced Palestinian residents from those sites, blocked or severely restricted Palestinians from accessing such sites, and conducted archaeological excavations leading to the creation of tourist attractions, which is unlawful under international law. Such actions deny the relationship of Palestinians to the land's heritage and history. Israel has been using cultural heritage and settlements as leverage for its unlawful territorial claims in the occupied West Bank, in flagrant defiance of multiple United Nations resolutions and the 2024 advisory opinion of the International Court of Justice. Excellencies, we have repeatedly requested the Israeli authorities to grant us immediate, unimpeded access to the occupied Palestinian territory, including Gaza, in accordance with our mandate and the order of the International Court of Justice of 24th May 2024. Israel has ignored all of these requests. The Commission reiterates its call for a complete and unconditional cessation of hostilities. We demand an immediate and full end to the siege imposed on Gaza and the release of all those arbitrarily detained, including all hostages, both Israeli and Palestinian. Attacks against educational, religious, and cultural sites must stop immediately. All parties must ensure the protection, preservation, and development of cultural heritage sites representing Jewish and Palestinian cultures alike. Excellencies, we have emphasized on several occasions that atrocities committed by one side do not justify those committed by the other in reaction. All those who have committed atrocities must be brought to justice and held fully accountable. We have also noticed
noted that the October 7th attacks against Israel and Israel's subsequent attacks on Gaza were preceded by decades of violence and retribution, dispossession, unlawful occupation, and denial of the Palestinians' right to self-determination. The extensive physical destruction of Gaza, the dismantling of its educational and healthcare systems, the destruction of housing and infrastructure, and the targeting and destruction of heritage sites, including limiting of access to those sites and the erasure of their heterogenic history, are intended to erode Palestinians' historical ties to the land and weaken their collective identity, thereby hindering their right to self-determination. In line with the advisory opinion of the International Court of Justice, the Commission emphasizes that all member states, individually and collectively, and the United Nations, are under a legal obligation to work cooperatively to bring to an end the unlawful occupation and ensure the Palestinians' right to self-determination. The Commission strongly supports the resolution adopted by the General Assembly last week condemning the use of starvation as a weapon of war, demanding a full lifting of the Israeli blockade on humanitarian aid, and insisting on the protection of civilians under international law. It is incumbent on all states to act resolutely to end the slaughter and stop the atrocities. Thank you, Mr. President. Merci. Conformément à notre pratique, nous commencerons par entendre la délégation des pays concernés. Je donne à présent la parole au distingué représentant d'Israël. Et je constate que la délégation d'Israël n'est pas présente. Je donne maintenant la parole au distingué représentant de l'État de Palestine. Vous disposez de 5 minutes. سيد الرئيس، تتقدم دولة فلسطين بالشكر والتقدير للجنة قص الحقائق وطاقم السكرتارية على جهودهم الكبيرة في إعداد هذا التقرير الهام رغم الصعوبات اللوجستية والفنية التي تواجهها، والذي يرصد الجرائم المرتكبة من قبل قوة الاحتلال ضد المرافق التعليمية والمواقع الدينية والثقافية، والذي تضمن عرض تفصيلي وتحليل قانوني لمعلومات موثقة للهجمات على المرافق التعليمية بما فيها الغارات الجوية والقصف والحرق والتدمير والقتل العمد للمدنيين الذين لجأوا للمدارس، والتي تشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وتمثل إبادة. وفي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يعاني النظام التعليمي من تصاعد العمليات العسكرية والاعتداءات التي تقوم بها قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين ضد الطلبة والمدارس، إضافة لنقاط التفتيش ووجود أكثر من 900 حاجز وبوابة حديدية تفصل المدن والقرى والمخيمات وتعيق حركة الطلاب لمتابعة العملية التعليمية في المدارس والمعاهد والجامعات، إضافة إلى الاعتداءات المتكررة على دور الحضانة ومدارس الأطفال وإغلاق عدد من المدارس بما فيها 6 مدارس تابعة للأونروا في القدس الشرقية. السيد الرئيس، إن المواقع الثقافية والدينية لم تسلم أيضا، حيث تم استهداف المساجد والكنائس في قطاع غزة وتدمير معظمها وسقوط عدد من الشهداء من المسيحيين والمسلمين الذين كانوا يلجأوا إليها. وتشكل المواقع الثقافية والدينية التي قامت اللجنة بالتحقيق وجمع المعلومات عنها أعيان مدنية بموجب القانون الدولي الإنساني وممتلكات ثقافية بموجب اتفاق حماية الممتلكات الثقافية في حالات النزاع. وقد أكدت اللجنة على عدم وجود أي دليل لادعاءات قوة الاحتلال باستخدام هذه الأعيان لأغراض عسكرية. وفي الضفة الغربية استولت قوة الاحتلال على مواقع للتراث الفلسطيني منها اليهودية والمسيحية والإسلامية، ومنعت الفلسطينيين من الوصول إليها. وخلصت اللجنة إلى أن هذه الممارسات بما فيها نقل المسؤولية عن المواقع الأثرية والثقافية في الضفة إلى هيئة الآثار الإسرائيلية يشكل ضم غير قانوني وطمس للتاريخ.
سيد الرئيس، إن التقرير يرصد بشكل مفصل حجم المأساة التي تواجهها المؤسسات التعليمية والثقافية والدينية، والذي يهدد واقع الشعب الفلسطيني ومستقبله، والذي ينعكس على حق شعبنا في تقرير المصير، الأمر الذي يستدعي من الأطراف كافة تنفيذ التوصيات التي خلصت إليها اللجنة، وأن تتحمل الدول مسؤولياتها باتخاذ خطوات عملية لوقف كافة الانتهاكات بحق المؤسسات التعليمية والثقافية والدينية، وتنفيذ ما جاء بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية والقاضي بعدم قانونية الاحتلال وكل تبعاته وانعكاساته، وضرورة العمل على الامتثال للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية في يناير ومارس ومايو من العام الماضي لمنع الإبادة الجماعية. وفي هذا الصدد فإننا نطالب جميع الدول والمؤسسات بضرورة تأمين المرافقة والحماية الدولية لدخول المساعدات الغذائية والدوائية والمياه والوقود إلى قطاع غزة، ومن خلال المنظمات الدولية والأممية، وليس من خلال مصائد القتل الجماعي أو ما يسمى بالآلية الأمريكية الإسرائيلية التي تستهدف طالبي المساعدات، حيث استشهد منهم أكثر من 400 وأصيب أكثر من 3000، وآخر جريمة كانت اليوم حيث قتل أكثر من 80 من منتظري المساعدات في خان يونس ورفح، وجرح أكثر من 200. وكذلك تنفيذ قرار الجمعية العامة 34 والذي يطالب بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، ونطالب بإطلاق سراح الموقوفين الإداريين والمختفين قسرا، وذلك بالضغط على قوة الاحتلال واتخاذ إجراءات عملية عبر وقف تصدير ونقل السلاح وإعادة النظر في العلاقات التجارية والدبلوماسية، واتخاذ إجراءات عقابية ضد أعضاء حكومة التطرف والقتل والإجرام وعدم استقبالهم أو التعامل معهم، وضرورة إعمال مبدأ المحاسبة والمساءلة دون ازدواجية. أكثر من 55,500 شهيد وأكثر من 130,000 جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، سقطوا في فلسطين خلال 19. أنقذوا شعبنا الفلسطيني وأنقذوا العالم من حكومة الإبادة والتطرف. شكرا سيد الرئيس. Merci. Je donne maintenant la parole à la Commission indépendante des droits de l'homme de l'État de Palestine. C'est une contribution par vidéo. Mr. President, the Independent Commission for Human Rights expresses its sincere gratitude to the Independent International Commission of Inquiry for its recent report. It provides a detailed and comprehensive account of serious violations of international humanitarian law and international human rights law in the Occupied Palestinian Territory. The report highlights the systematic targeting of civilian infrastructure, including schools, religious sites, and cultural landmarks. The destruction of these vital institutions has had a devastating impact on the lives of Palestinian civilians and endangers the future of coming generations. These acts are not only grave violations of international law, but appear to be deliberate attempts to dismantle Palestinian society and erase its history and heritage. Moreover, the report documents crimes against humanity, including acts amounting to genocide, through the direct targeting of civilians in spaces that should be protected under international law. This reveals the scope and systematic nature of the violence endured by Palestinians under Israeli occupation. ICHR emphasizes that this situation demands urgent intervention, particularly to protect Palestinian cultural heritage, religious sites, and educational institutions. We call on the International Committee to act decisively on the report's recommendations, to refer those responsible to the International Criminal Court, to end all military and financial support that enables the continuation of these violations, and to protect civilians and preserve sites that are part of our shared human heritage. Respect for international law and human rights is not optional. It is a legal and moral obligation.
We urge all member states to ensure accountability and to transform the findings of this report into meaningful action. Thank you. Merci. La liste des orateurs est maintenant close. J'invite les délégations intéressées à poser des questions et à formuler des commentaires sur le rapport. J'ai l'honneur de donner la parole à son Excellence Madame Thorberg Sigridur Gunnlaugsdóttir, la ministre de Justice de l'Islande. S'il vous plaît, Madame. Mr. President, Iceland recognized the independence and sovereignty of the Palestinian state in 2011 and welcomes the growing number of countries that have already done so or are considering taking that step. The lack of dignity for Palestinians living under occupation calls for our undivided attention. The status quo is unsustainable. The blockade of Gaza and deliberate withholding of humanitarian assistance fail every test of proportionality and have left the people of Gaza on the brink of famine. Iceland underlines the importance of an immediate ceasefire, return of hostages, and adequate humanitarian access in line with humanitarian principles. It's evident that the war in Gaza has had a severe impact on the enjoyment of human rights by the entire population. We cannot advocate for adherence to international law only for some. International law must remain our compass in this conflict as others. Let me reaffirm Iceland's support for a credible pathway towards peace, both for Palestinians and Israelis, based on a two-state solution. I thank you. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de l'Union européenne. Mr. President, the EU takes note of the report of the COI and recalls the need for Israel to cooperate with HRC mechanism. There must be accountability for violations of international law. We call for the release of all hostages and an end to the hostilities. The EU deplores the unacceptable number of civilians who have lost their lives. We unequivocally condemn Hamas' brutal and indiscriminate terrorist attacks. In exercising its right to defend itself, Israel must fully comply with its obligations under international law in all circumstances. The EU also strongly condemns the further escalation in the West Bank, following increased settler violence and expansion of illegal settlements. Given the catastrophic humanitarian situation in Gaza, there is an urgent need for the immediate removal of all restrictions to the access of humanitarian assistance. The EU recalls the need to fully comply the ICJ orders and reaffirms its unwavering support for the international criminal justice system, particularly to the ICC, as well as its commitment to upholding the Rome Statute and preserving the ICC's independence and integrity. We reject any attempt at demographic or territorial changes in Gaza and are committed to peace based on a two-state solution. Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante du Ghana au nom du groupe des pays africains. Thank you, Mr. President. The African Group thanks the Independent Commission of Inquiry for its report and expresses a deep concern over the violations of international humanitarian and human rights laws committed against the Palestinian people in the light of the ongoing Israeli military operations in Gaza, the deliberate targeting of civilians, humanitarian personnel, and critical infrastructure, as well as the systematic obstruction of humanitarian access and the unlawful prolonged blockade imposed on Gaza. The African Group denounces the Israeli colonial policies manifested in collective punitive measures against civilians and attempts to forcibly displace its residents. The group calls on Israel to fully comply with the provisional orders issued by International Court of Justice and reiterates its unflinching support for the relevant UNGA resolutions on Palestine and declared position of the UN Secretary General on the ongoing atrocities committed in Gaza, as well as the persistent call by the AU for the permanent ceasefire in the collective interest of peace and stability in the Middle East. Stemming from its common values and principles that stand strongly against colonialism, oppression, and apartheid, the African Group reaffirms the steadfastness of its support for the historic struggle of the Palestinian people to realize their rights to self-determination and establish their independence state based on the 4th of June 19...
Mr. President, the OIC Group welcomes the Commission and thanks the distinguished Commissioner for presenting its latest report. We appreciate the Commission's contributions to systematically documenting the grievous harm against the Palestinian people arising from the war crimes and acts of genocide perpetrated by the illegal occupying power. These include the wanton destruction and widespread devastation of civilian infrastructure in the occupied Palestinian territory, particularly within the Gaza Strip. The instant report is an indictment of the occupying powers' intent to exterminate the Palestinian people from their native land, Judaize the occupied Palestinian territory, especially East al-Quds and al-Haram al-Sharif, and wipe out the history and heritage of Palestine. Repeated and deliberate attacks on schools, educational infrastructure, and cultural sites are designed not only to advance the extermination of the Palestinian people, they are also inflicting generational harm on the people under occupation by robbing them of their right to education, right to cultural expression, and freedom of religion. Israel's ever-increasing onslaught on the Palestinian people, their mosques and churches, historical sites and identity, is a naked attempt to expel the people under occupation and suppress their inalienable right to self-determination. This must never come to pass. We applaud the Commission for carrying on its vital work despite lack of resources and access. We call for legal accountability of the occupying powers' repeated criminal acts and assure the Commission of our continued support. I thank you. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de la République bolivarienne de Venezuela au nom d'un groupe de pays. Gracias, presidente. El Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de Naciones Unidas reitera su profunda preocupación por las graves y sistemáticas violaciones cometidas por Israel contra el pueblo palestino, tal y como se refleja en el informe de la Comisión. Los ataques documentados contra instituciones educativas, patrimonio cultural y lugares religiosos en la Franja de Gaza, que han causado miles de víctimas civiles, incluidos niños y mujeres, son un claro indicio de una política dirigida al castigo colectivo y a la destrucción de la sociedad y la identidad palestinas. El 26 de enero de 2024, la Corte Internacional de Justicia dictó medidas provisionales para impedir actos que pudieran equivaler a genocidio contra los palestinos. En lugar de actuar en consecuencia, Israel intensificó sus operaciones militares en Gaza. Además, la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de julio de 2024 reafirmó la ilegalidad de la ocupación y su papel en la negación de la autodeterminación palestina. El Grupo de Amigos reafirma su apoyo a los esfuerzos pertinentes en favor de la justicia y la rendición de cuentas, incluidos los encaminados a investigar los crímenes atroces cometido contra el pueblo palestino, a identificar y enjuiciar a los responsables de crímenes de guerra y a proporcionar reparación por los daños, pérdidas o perjuicios derivados de los crímenes cometidos por la potencia ocupante de Israel. Muchas gracias, señor presidente. Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante du Bahreïn au nom du groupe des pays arabes. شكرا السيد الرئيس. ترحب المجموعة العربية بتقرير اللجنة وتعرب عن إدانتها الشديدة لرفض القوى القائمة بالاحتلال التعاون مع آليات مجلس حقوق الإنسان بما في ذلك الإجراءات الخاصة كافة. إن التقرير يعرض بوضوح حجم الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها القوى القائمة بالاحتلال بحق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ويبين التقرير العلاقة الوثيقة بين الهجمات الممنهجة على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. حرم مئات الآلاف من الطلاب والمعلمين من حقهم في التعليم، كما استهدفت منشآت الأونروا التي نزح إليها ملايين المدنيين رغم وضوح طابعها الإنساني، وراح ضحية هذه الهجمات مئات الشهداء والآلاف الجرحى. السيد الرئيس، لم تسلم المواقع الدينية والثقافية من هذا الدمار المنهجي، فلحقت أضرار بالكنائس والمساجد والمتاحف وأرشيفات تاريخية. إن استهداف التعليم والثقافة والدين هو انتهاك صارخ للقانون الدولي وجريمة بحق الأجيال القادمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعليه تؤكد المجموعة العربية ضرورة انهاء الاحتلال غير القانوني فورا، ووقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، ووقف كافة الأنشطة الاستيطانية، والامتناع عن استخدام المنشآت المدنية لأغراض عسكرية، وضمان حماية احترام حرية التعبير وسائر الحقوق الأساسية. ختاما، إننا ندعو المجتمع الدولي إلى استخدام الأدوات القانونية المتاحة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لضمان المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني. شكرا السيد الرئيس. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Kuwait on behalf of the GCC. شكرا سيد الرئيس. ترحب دول مجلس التعاون بتقرير لجنة تقصي الحقائق
وتشكرها على تسليط الضوء على انتهاكات القوى القائمة بالاحتلال الفادحة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان في سياق عدوانية المستمر على قطاع غزة، لا سيما فيما يتعلق بالاستهداف المتعمد وغير المبرر للمؤسسات التعليمية والثقافية والدينية، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية، وربطها الواضح بتقييد هذه الممارسات لحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره. وتدين دول المجلس في هذا السياق ممارسات القوى القائمة بالاحتلال وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان قطاع غزة وتحملها المسؤولية الكاملة عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة على القطاع واعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ورفض أي مبررات وذرائع لوصف العدوان الإسرائيلي بأنه دفاع عن النفس. وتعرب عن بالغ القلق إزاء ما وثقته اللجنة من استهداف منهجي للمواقع الثقافية والدينية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وتعتبر أن تدمير هذه المعالم والقيود المفروضة على الوصول إليها ومحاولات محو الارتباط التاريخي للشعب الفلسطيني فيها تمثل انتهاكا صارخا لحقه غير قابل للتصرف في تقرير المصير وتقويضا لمقومات الهوية الوطنية الفلسطينية. وفي هذا السياق تؤكد دول المجلس رفضها المطلق لأي محاولات لطمس الوجود التاريخي والحضاري الفلسطيني أو تغيير الطابع. Uganda. Thank you, Mr. President. I have the honor to deliver this statement on behalf of the non-aligned movement. The full text will be posted on the extranet. The NAM deeply regrets that there's been no reprieve to the grave situation in Gaza, and the conflict has unfortunately dramatically intensified, worsening the catastrophic humanitarian situation in Gaza, but also the rest of the occupied Palestinian territory, including East Jerusalem. NAM members also expressed concern at reports of forced starvation and forced displacement of civilian population throughout Gaza and demand an immediate end to this. NAM condemns in the strongest terms the acts of aggression and collective punishment by Israel, the occupying power, against the Palestinian people in grave breach of international law, including humanitarian and human rights law. We strongly condemn Israel's violation of the ceasefire agreement made earlier and reiterate the demand for an immediate and permanent ceasefire. NAM also demands an end to the illegal occupation and siege and calls for humanitarian aid at scale to meet the dramatic needs of the population, as well as an immediate halt to the forced displacement of Palestinian civilians. The non-aligned movement unequivocally condemns the act of military aggression committed by Israel against the sovereign territory of the Islamic Republic of Iran on June 13, 2025, which constitutes a flagrant violation of Article 2.4 of the Charter of the UN, as well as a breach of international peace and security. The movement reaffirms the inherent right of all states to sovereignty, territorial integrity, and self-defense in accordance with Article 51 of the UN Charter, and calls on the international community to hold Israel fully accountable for this. Representative of the United Kingdom. Mr. President, this statement is on behalf of Australia, Canada, New Zealand, Norway and the UK. We regret that the Commission of Inquiry was established on an open-ended basis against usual practice. Nevertheless, we remain committed to upholding human rights, and we support the Commission in undertaking proportionate scrutiny of the situation in Israel and the occupied Palestinian territories. We oppose the Israeli government's escalating military action in Gaza and reject its intention to take control of the Gaza Strip. 55,000 Palestinians have been killed, including many women and children. The Israeli hostages held by Hamas continue to suffer an unimaginable ordeal. The human suffering in Gaza is intolerable. All of Gaza is at risk of famine. We strongly urge Israel to enable food and other critical supplies to reach people safely and at scale to address increasingly urgent needs. Attacks on UN and other aid workers are outrageous and must be investigated. In the West Bank, violent settlers assault and abuse Palestinians. We have announced further sanctions on individuals and entities promoting violence against these communities and will continue to take appropriate action. We continue to call on all parties to urgently agree to a ceasefire hostage deal, the best hope of ending the agony of the hostages and their families, alleviating civilian suffering in Gaza, ending Hamas control and supporting a two-state solution. Thank you. Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante turquie.
Mr. President, we thank the Commission for their report. The report demonstrates that Israel has destroyed the education system and damaged more than half of all religious and cultural sites in Gaza, with devastating long-term repercussions for children and youth and for the identity of the Palestinian people as a group. We share the Commission's finding that Israel's targeting of the educational, cultural and religious life of the Palestinian people will harm generations, hindering their right to self-determination. The report's conclusion is crystal clear. These attacks amount to war crimes and the crime against humanity of extermination. Furthermore, continuing provocations by Israeli radicals, including ministers in the West Bank, are destabilizing the historical status quo of the holy sites. These actions are intensifying the already deeply rooted tensions in the region. Mr. President, Israel continues to weaponize food and block humanitarian aid, as yet again exemplified by its intervention against Madeleine aid ship last week. Starvation, collective punishment, forced displacement of Palestinians, settlements, annexation, and ongoing blatant disregard and grave violations of international law are unacceptable. We call for accountability and ensure the Commission of our continued support. We reiterate our unwavering support for the rightful cause of the Palestinian people and reaffirm our commitment to contribute to efforts aimed at securing peace and stability in the region, including permanent ceasefire and a two-state solution. I thank you. Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante du Qatar. سيد الرئيس، بداية نرحب بأعضاء لجنة التحقيق الدولية ونشكرهم على جهودهم. إن ما أشار إليه التقرير من استيلاء وسرقة وتدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الإسرائيليين للمواقع الثقافية والدينية الإسلامية والمسيحية الفلسطينية والاستهداف المتعمد وغير المبرر للمرافق التعليمية لا سيما في قطاع غزة، وكذلك المدارس التابعة لوكالة الأونروا، على الرغم من إبلاغها بإحداثيات هذه المدارس بشكل منتظم وعدم تحديد أي دليل على وجود أهداف عسكرية في هذه المرافق، هو جريمة بشعة وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويقع ضمن النهج الإسرائيلي العنصري والإجرامي الذي يهدف إلى إبادة الشعب الفلسطيني وتشريده وتهجيره وحرمان الأطفال والشباب الفلسطينيين من حقهم في التعليم وتوسيع رقعة الاستيطان الإسرائيلي ونسف هوية ووجود الشعب الفلسطيني وارتباطه التاريخي بدولة فلسطين. إن الذي يشجع إسرائيل على الإمعان في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم هو حالة الإفلات من العقاب والمساءلة السائدة، وعليه ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لوقف هذه الجرائم وضمان محاسبة المسؤولين عنها وإلزام إسرائيل القوى القائمة بالاحتلال بالامتثال للقوانين الدولية وضمان استرداد الشعب الفلسطيني لكافة حقوقه غير القابلة للتصرف، لا سيما حق تقرير المصير وإنشاء دولة فلسطين المستقلة وكافة السيادة على الحدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. شكرا. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de l'Égypte. السيد الرئيس، يشكر وفد مصر اللجنة ويشعر بالقلق البالغ إزاء ما توثقه بشأن الانتهاكات الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني. إن ما تشهده غزة لا سيما عقب المجازر الأخيرة يمثل نموذجا صارخا للعقاب الجماعي الذي تمارسه إسرائيل في ظل حصار خانق ومنع متعمد لدخول المساعدات واستهداف مباشر للعاملين في المجال الإنساني، فضلا عن استهداف المرافق المدنية وتدمير البنية التحتية الحيوية والتهجير المتعمد للسكان وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه، ناهيك عن الانتهاكات المتواصلة في الضفة الغربية والقدس المحتلة. تطالب مصر المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته في حماية حقوق الشعب الفلسطيني والتدخل لوقف الانتهاكات وإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة، ويشدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والضغط على إسرائيل لرفع الحصار اللا إنساني عن القطاع وإدخال المساعدات بصورة كاملة ودون عوائق. نؤكد أن تحقيق العدالة وضمان المساءلة عن تلك الجرائم يعد ضرورة أخلاقية وقانونية لا يمكن التهاون فيها، ونشدد على ضرورة القضاء على الأسباب الجذرية لدوائر العنف المفرغة وعدم الاستقرار في المنطقة، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف الاستيطان وضمان حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. شكرا السيد الرئيس. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de la Jordanie. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، يجتمع مجلسنا الموقر مرة أخرى لمناقشة تقرير يدون فظائع وانتهاكات جسيمة ضد الشعب الفلسطيني.
ممارسات الاحتلال واعتداءاته تجردهم من أبسط حقوقهم، ترتكب على مرأى ومسمع العالم ومؤسساته، تحرم أطفال فلسطين من حقهم في التعليم لا لذنب اقترفوه، وإنما عقوبة تلتصق بهم منذ ولادتهم. أما آن الأوان لهذه الحرب المستعرة أن تتوقف؟ ألا يحق لأطفال في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة أن يأمنوا على أنفسهم وأحلامهم ومستقبلهم؟ هدمت منازلهم، فتحولت مدارسهم لمناطق إيواء، ثم دمرت مستشفياتهم، أضحت رمادا، فلا تعليما تلقوا ولا آمنين عاشوا. ممارسة الاحتلال تفضي لتقويض حق الأجيال الفلسطينية في التعليم والحياة الكريمة. ندين الاستهداف المتعمد للمصلين في القدس الشرقية وفرض قيود على وصول المسلمين إلى الحرم القدسي الشريف المسجد الأقصى المبارك. كل ما سبق انتهاكات جسيمة للقانون الدولي تتطلب اتخاذ إجراءات فاعلة لضمان وقفها ولضمان المساءلة وانهاء الاحتلال. ختاما، لمجلسنا الموقر ولاية يمارسها، وللفلسطينيين حقوق مثلهم كمثل جميع الشعوب، فحقوق الإنسان عالمية، لهم حقهم في الحرية والسيادة وفي إقامة دولتهم المستقلة. وشكرا سيد الرئيس. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de la Norvège. Thank you, Mr. President. Norway is alarmed by the blatant disregard for human rights and lack of accountability for massive violations of international law by duty-bearers in Palestine. Civilians in Gaza are denied access to food, medicine and humanitarian aid. We see continued forced mass displacement. We thank the Commission for the report on attacks on educational facilities and religious and cultural sites in the OPT and Israel. According to the report, more than 70% of school buildings in Gaza have been hit or damaged. Norway is alarmed by the reported disproportionate, unnecessary and excessive damage to protected civilian objects, and especially the large number of civilian casualties. And let's be clear, the reports or accounts of school children victimized by the attacks of 7 October are equally disturbing. Norway is deeply concerned by the reported targeting and destruction of heritage sites in the OPT, both prior to and after 7 October. Such attacks erode Palestinians of their historical ties to their territory. President, attacks on educational systems and cultural and religious sites do not only violate IHL, the rights to education and cultural identity, they also undermine Palestinian state building and the Palestinian people's inalienable right to self-determination. More than ever, we must redouble our efforts towards a viable two-state solution. Palestinians and Israelis alike deserve to live in peace, dignity and security. I thank you. Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante de la Slovénie. Thank you, Mr. President. Slovenia aligns with the EU statement. We are shocked by the lack of humanity in Gaza. We are appalled by the finding of the Commission of Inquiry focusing on widespread destruction of educational facilities as well as religious and cultural sites. Education was supposed to represent the sole beacon of hope for children in Gaza who have been deprived of nearly everything else. In addition, the report on reasonable grounds finds that the attacks through dismantling the educational system and cultural heritage in Gaza also violate the right of the Palestinian people to self-determination. Slovenia reaffirms its condemnation of all attacks on cultural and religious sites, as well as on educational facilities and personnel. Such attacks carry detrimental long-term repercussions, especially for children and the future generations, both in the occupied Palestinian territory and Israel. The protection of civilians, in line with international humanitarian and human rights law, must prevail at all times. And last, this war must end. I thank you. Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante de l'Irak. شكرا سيد الرئيس. يرحب وفد جمهورية العراق بلجنة التحقيق الدولية ويجدد دعمه لولايتها من أجل توثيق الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها القوى القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل والعمل على وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب. يدين العراق بأشد العبارات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها القوى القائمة بالاحتلال، حيث يواجه أكثر من 2 مليون شخص بما فيهم قرابة 300,000 طفل في قطاع غزة خطر الموت الوشيك
بسبب سياسة التجويع، إذ وصلت المجاعة في غزة إلى أبعاد كارثية في ظل الحصار الجائل الذي يفرضه الاحتلال البغيض، مانعا دخول المساعدات الإنسانية والأدوية والإمدادات الأساسية بما في ذلك المياه النظيفة. سيد الرئيس، إن الجرائم المستمرة من استهداف مباشر للمدنيين دون تمييز والاستهداف المتعمد للمستشفيات ومراكز الإغاثة والمخيمات هي جرائم حرب تهدف من خلالها القوى القائمة بالاحتلال إلى إبادة الشعب الفلسطيني في تجاهل صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. يدعو العراق المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لإيقاف هذه المجاعة والإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي شجعت على تكرار الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. ختاما، يجدد العراق موقفه الثابت والداعم للحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. شكرا السيد الرئيس. نشكر أعضاء اللجنة على إعداد التقرير حول الانتهاكات الجسيمة والجرائم ضد المؤسسات التعليمية والثقافية والدينية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تهدف إلى محو الهوية الفلسطينية في محاولة لتهويد الأراضي الفلسطينية التي تعيش تحت نير هذا الاحتلال غير القانوني منذ أكثر من 76 سنة. وحتى اليوم ما زال الاحتلال الإسرائيلي في غزة يرتكب دون مساءلة إبادته الجماعية التي أسفرت عن استشهاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين، إضافة إلى استمراره في استهداف المدارس والمساجد والملاجئ والمدنيين العائدين واستخدام التجويع كسلاح حرب. ولا يقل الوضع فظاعة في الضفة الغربية المحتلة في تجاهل تام لكل قرارات الشرعية الدولية. تجدد الجزائر إدانتها لكافة الانتهاكات للقانون الدولي من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وتجدد دعمها لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، كما تدعو جميع الدول والهيئات الأممية وكافة المؤسسات القانونية إلى تأمين الحماية للشعب الفلسطيني ومحاسبة المجرمين وتحقيق العدالة في جميع انتهاكات القانون الدولي، ووقف نقل السلاح ووقف كافة أشكال التعاون مع المستوطنات والمستوطنين. شكرا. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de Koweït. السيد الرئيس، تثمن بلادي دور اللجنة في توثيق الانتهاكات التي تقوم بها القوى القائمة بالاحتلال من استخدام القوى المفرطة والحصار الخانق خاصة على قطاع غزة والإخلاء القسري وهدم المنازل وعمليات التجويع المتعمدة وتعرض المرافق التعليمية. Sorry, we have a technical problem with the translation. What's going on with the translation? دور اللجنة في توثيق الانتهاكات التي تقوم بها القوى القائمة بالاحتلال من استخدام القوى المفرطة والحصار الخانق خاصة على قطاع غزة والإخلاء القسري وهدم المنازل وعمليات التجويع المتعمدة وتعرض المرافق التعليمية للتدمير المتعمد في الضفة الغربية ومحاولة الإفلات من العقاب. كما تؤكد دولة الكويت على موقفها الثابت والمبدئي في دعم القضية الفلسطينية وتدين بشدة الانتهاكات المستمرة التي تقوم بها القوى القائمة بالاحتلال خلال قرابة العام ونصف، والتي تشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتطالب بوقف فوري لإطلاق النار. السيد الرئيس، ختاما، تجدد دولة الكويت دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف هذه الممارسات العدوانية وحماية الشعب الفلسطيني وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة وغير قابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. شكرا السيد الرئيس. Merci. Je donne la parole au distingué représentant du Royaume des Pays-Bas. Thank you, Mr. President. The Kingdom of the Netherlands thanks the Commission of Inquiry for its report. The Netherlands takes note of the Commission's findings and urges all parties to comply with international law. Education is a basic human right, and parties to conflict should refrain from using educational facilities for military purposes. The report demonstrates the harsh reality of the consequences of settlement, expansion and settler violence in the West Bank.
Settlements, legalization of outposts, and evictions go against international law. We're also concerned by the restrictions imposed by Israel that impede access of Christian and Muslim worshippers to holy sites in the Palestinian territories, including East Jerusalem. It is vital that the status quo of the holy sites is upheld. This report also paints a bleak picture of the situation regarding both educational facilities as well as religious and cultural sites in the Palestinian territories and Israel. Also in this light, the Netherlands supports a two-state solution with an independent, viable Palestinian state existing alongside a secure Israel. And Ms. Pillay, if I may ask, which of the recommendations would you like to emphasize or stress most? Thank you, Mr. President. Merci. Je donne la parole au distingué représentant du Brésil. Thank you, Mr. President. Brazil thanks the Commission of Inquiry for its report. We are appalled by the recent deaths of civilians near the humanitarian aid distribution center established by the Israeli government. The use of starvation as a method of warfare and the resort to violence against civilians seeking food are utterly unacceptable. Attacks against civilians and obstruction of access to humanitarian aid constitute violations of international law and war crimes. Settlers and settlers groups responsible for acts of violence must be identified as mandated by this Council's Resolution 52/32. All parties to the conflict must respect international human rights and humanitarian law. Israel must abide by ICJ advisory opinion concerning the illegality of the occupation and to the binding orders to take all necessary and effective measures to supply adequate humanitarian aid. Brazil reiterates its support for the Commission and other special procedures of the Council. All human rights violations must be thoroughly investigated and those responsible must be held accountable. Mr. President, we remain committed to a two-state solution with an independent and viable state of Palestine living side by side with Israel. I thank you. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de l'Espagne. Muchas gracias, señor presidente. España agradece la labor de la Comisión de Investigación en tan difíciles circunstancias y que se desarrolla sin la cooperación del Estado concernido. Su informe constata gravísimas violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario en Palestina. El sufrimiento de la población es intolerable, las cifras de víctimas son espantosas. Describen ustedes aspectos parciales de lo que es el infierno en una labor que debe ser costosa incluso desde el punto de vista humano para ustedes, pero que es absolutamente necesaria para documentar los delitos que se están cometiendo y garantizar que no habrá en el futuro impunidad. Exigimos que la matanza pare. También en Cisjordania, incluso en Jerusalén Este, exigimos un alto el fuego inmediato, que se autorice la entrada en Gaza de ayuda humanitaria en línea con la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas aprobada la semana pasada y promovida por España y Palestina. Debe, por supuesto, garantizarse la protección de las escuelas, los lugares religiosos, el patrimonio cultural y los hospitales. Pedimos la debida rendición de cuentas, la liberación de todos los rehenes y un embargo a la venta de armas a Israel. La vía de los dos Estados es la única alternativa para avanzar en el camino hacia la paz y la estabilidad en la región. Muchas gracias. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de l'Arabie Saoudite. شكرا السيد الرئيس. طلعت بعثة المملكة على تقرير اللجنة الدولية المستقلة المعنية بالتحقيق في الأرض الفلسطينية المحتلة وتؤكد إدانتها واستنكارها الشديدين لانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بما في ذلك عمليات التهجير القسري والضم غير المشروع والتوسع الاستيطاني والاعتداءات المتكررة على المدنيين العزل والتي تمثل خرقا فاضحا لكافة مبادئ القانون الدولي. وتجدد المملكة تأكيدها على أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية لا يمكن أن يتحقق دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمبادئ الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. كما تحث المملكة المجتمع الدولي على الاطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية لوقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بما في ذلك الاعتداءات الإسرائيلية التصعيدية في المنطقة وتؤكد على أهمية دعم كافة الجهود الدولية الرامية إلى الوقف الفوري
للتصعيد العسكري الذي يهدد أمن المدنيين والاستقرار والسلم الدوليين. وشكرا السيد الرئيس. Merci. Je donne la parole au distingué représentant du Cuba. Señor presidente, Cuba apoya la importante labor de la Comisión de Investigación que debe continuar examinando las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por Israel en los territorios ilegalmente ocupados. Múltiples crímenes de guerra y de lesa humanidad ya han sido documentados, lo que permitirá que más temprano que tarde Israel y sus cómplices tengan que saldar su deuda histórica con el pueblo palestino. El genocidio que impunemente comete Israel con la complicidad y apoyo, armas y financiamiento de los Estados Unidos es una de las atrocidades más despiadadas conocidas por la humanidad. Las cifras del más reciente informe de la Comisión de Investigación ilustran la catástrofe humanitaria que ocurre ante nuestros ojos. En los últimos 20 meses, 55.000 palestinos han sido asesinados en Gaza. Rendimos también tributo a los 463 trabajadores humanitarios, incluidos los 319 de las Naciones Unidas, también asesinados. Este genocidio debe cesar sin condiciones ni dilación. Debe levantarse el bloqueo a la ayuda humanitaria que necesitan con urgencia los palestinos. Muchas gracias. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de la Tunisie. شكرا السيد الرئيس. يشكر وفد بلادي اللجنة الدولية المستقلة على الجهود المبذولة في إعداد تقريرها الذي يفضح حجم وهول جرائم الحرب والإبادة الجماعية وعلى تدمير الممنهج المنشآت التعليمية الذي ترتكبه قوات الكيان المحتل في قطاع غزة وسائر الأرض الفلسطينية، وما لذلك من بالغ الأثر على النظام التعليمي وعلى الأطفال والشباب الفلسطينيين وعلى هوية الشعب الفلسطيني ومقدساته. في هذا الإطار تجدد تونس إدانتها بأشد العبارات تواصل تصعيد الكيان المحتل في وتيرة جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة وتعمده تدمير كل المقومات الأساسية لحق الإنسان الفلسطيني في الحياة في محاولة يائسة لدفعه إلى التخلي عن أرضه وكسر إرادته في الدفاع عن حقوقه المشروعة وفي انتهاك صارخ لكافة المواثيق الدولية والقيم الإنسانية والأخلاقية. كما تدين إقدام قوات الكيان المحتل على توسيع عملياته العسكرية في قطاع غزة واحتلال أجزاء كبيرة منه وإفشاله لكافة الجهود الرامية إلى وقف هذا العدوان السافر على الشعب الفلسطيني وعرقلته لوصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى سكان القطاع، وتدعو في هذا الإطار المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته والاضطلاع بواجبه في حماية الشعب الفلسطيني. ختاما، تجدد تونس تأكيد على دعمها اللامشروط للشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله من أجل استرداد حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف والتي لا تتصرف. President, Lebanon aligns itself with the statements of the groups to which it belongs and thanks the Commission of Inquiry for its report and recommendations. Lebanon expresses deep concern over Israel's ongoing military operations in Gaza that continue to severely harm civilians and cause widespread destruction of civilian infrastructure, including schools, universities, cultural heritage sites, and places of worship, many sheltering internally displaced persons. Such actions not only intensify hardship endured by Palestinians, but also constitute additional grave breaches of international law, including the Fourth Geneva Convention, the Hate Convention of 1954 for the protection of cultural property, the Convention on the Rights of the Child, and the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. Lebanon echoes the Commission's warnings that these destructions will have grave long-term consequences, including at least 5 years of educational disruption and loss of cultural and religious identity. Moreover, such outcomes pose significant barriers to achieving lasting peace and dignity and further undermine Palestinians' right to self-determination. Lebanon reaffirms its unwavering solidarity with the Palestinian people and calls on the international community to pressure Israel to urgently halt its actions and protect Gaza educational, cultural, and religious institutions. Full accountability must be pursued for all violations, including those amounting to war crimes. I thank you, Mr. President.
Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante de l'Oman. السيد الرئيس، يشكر وفد بلادي لجنة التحقيق على الجهد المبذول في إعداد هذا التقرير، ويتفهم المصاعب الجمة التي واجهتها اللجنة في ظل تعنت سلطات الاحتلال ورفضها السماح بالمعاينة الميدانية للوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. إن التقرير المعروض يوثق جملة من الانتهاكات الصارخة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تستهدف المرافق التعليمية والدينية والثقافية. إن وفد بلادي وإذ يدين الممارسات الممنهجة التي تنفذها القوى القائمة بالاحتلال والتي وثقها التقرير من استهداف واسع النطاق للبنية التحتية المدنية، فإنه كان يفضل أن يدرج ذلك في تقرير منفصل مسنودا بتقرير إضافي يتناول بشكل شمولي كل أشكال الانتهاكات القائمة في قطاع غزة والضفة الغربية. إن ما نشهده في الأراضي الفلسطينية المحتلة من تدمير ممنهج وشامل للقطاع التعليمي، فضلا عن المراكز الثقافية ودور العبادة ومحاولات طمس الهوية والتراث الوطني، يعد جريمة مكتملة الأركان بموجب التعريفات القانونية الدولية، ويدخل في إطار حرب الإبادة ومسعى إلغاء الهوية الفلسطينية واجتثاثها من الوجود. وإن سلطنة عمان إذ تجدد استنكارها لهذه المحاولات الصريحة لإلغاء الوجود الفلسطيني وتهجير السكان من أرضهم، فهي تؤكد على ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الأصيلة في تقرير مصيره وإثبات وجوده وتحقيق مطالبه المشروعة. وشكرا السيد الرئيس. Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante de l'Australie. We thank the Commission for its report. The deteriorating security situation in the Middle East risks further destabilising an already volatile region. Australia urges de-escalation, restraint and a return to dialogue and diplomacy. We are deeply concerned by the Commission's findings regarding attacks on cultural property and heritage and expansions and settlements. Our long-standing position is that Israeli settlements are illegal under international law and a significant obstacle to peace and a two-state solution. We strongly condemn ongoing settler violence perpetrated against Palestinians and took action against perpetrators, including coordinating with partners to sanction extremists. We joined partners in sanctioning Hamas terrorists for their ongoing acts of terror. On 10 June, we announced with partners targeted sanctions on Itamar Ben-Gvir and Bezalel Smotrich for inciting, supporting and enabling violence against Palestinians in the West Bank. We call on Israel to cease settlement activity and to hold perpetrators of settler violence to account. We are committed to the two-state solution as the only way to guarantee security and dignity for Israelis and Palestinians. We urge an immediate return to a ceasefire in Gaza, the release of hostages, full and immediate فيما تقوم به من جرائم في حق الشعب الفلسطيني and cultural identity, and more importantly, represent an assault on an entire generation's future. The COI's findings provide compelling evidence of the disproportionate scale of crimes committed by Israel, including flagrant violations of international humanitarian and human rights law. We concur with the COI's recommendations that the unlawful occupation of Palestinian territory must end immediately, including the removal of all obstructions to the full exercise of the Palestinian people's rights to self-determination. Malaysia reiterates its commitment to the Palestinian cause and will continue supporting the establishment of an independent and sovereign state of Palestine based on the pre-1967 borders, with East Jerusalem as its capital, as well as the admission of Palestine as a full member of the United Nations. Thank you. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de l'Érythrée. Thank you, Mr. President. We have long passed the point of merely expressing concern of the ongoing genocide in Gaza. We find ourselves at a loss of words in the face of the atrocities we witness daily, displayed vividly on our screens, where innocent human beings, members of our shared global community, are being killed day after day, treated as though their lives are worth less than our own. The right to self-determination is an unchallengeable right of the Palestinian people. It is not a matter for debate. It is a legal and moral fact. As members of the international community, we have a collective responsibility to uphold this right. A just and lasting peace in the region depends on the Palestinian people being allowed to determine their own future, free from external coercion and interference.
The state of Eritrea stands firmly with the Palestinian people. We recognize that at this juncture, words may seem insufficient. We also acknowledge that what the Palestinian people need is not just solidarity, but tangible, decisive action, something that the international community has tragically failed to provide. There must be accountability. Complicity in what is unfolding must also be confronted and addressed. We wish for the Palestinian people what we wish for ourselves: peace, freedom, and the right to pursue their own path for self-determination. I thank you. Thank you very much. The Secretariat informs me that we can go beyond 1 hour for this dialogue. We have a bit of reserve on our program, so we will continue the dialogue until around 5:15 this afternoon. I give the floor to the distinguished representative of Estonia. Thank you, Mr. President. Estonia aligns with the EU statement and thanks the Commission for its latest report. The suffering of civilians in Gaza is intolerable. The recent findings of the Commission of Inquiry concerning the deliberate and widespread destruction of Gaza's educational infrastructure are deeply alarming. This directly undermines the right of Palestinian children and youth to education essential to their personal development, dignity and future prospects. This is unacceptable. Such actions violate international law, directly contravene the principles set forth in the Safe School Declaration, which calls on states to protect educational facilities from attack and to ensure the continuation of education during armed conflict. We emphasize the importance of and call on all parties to armed conflict to fully comply with international humanitarian and human rights law and to take concrete steps to protect children, including by safeguarding the right to safe, uninterrupted education. Children's rights and needs must be upheld everywhere, including in armed conflicts. I thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of the Gambia. Thank you, Mr. President. My delegation aligns with the statement delivered on behalf of the African Group and the OIC and thanks the Commission of Inquiry for its latest report. The Gambia is deeply concerned by the deteriorating human rights and humanitarian situation in the occupied Palestinian territories, including East Jerusalem. The rising number of civilian casualties, large-scale displacement, blockage of humanitarian relief assistance, and destruction of critical infrastructure are unacceptable. The devastating attacks on educational facilities and religious and cultural sites represent an affront to the sacred principle of distinction, which affords protection to civilians and civilian infrastructure even in wartime. The consequences of the destruction of the education system in Gaza is a grave threat to the long-term regional peace and security, which the world must not neglect. The Gambia supports the recommendation of the Commission on the need for accountability wherever international crimes have occurred. Accountability is imperative to long-term peace and stability of the region. Respect for international humanitarian and human rights law is not optional. It is a legal and moral obligation. We reiterate our call for a just and sustainable solution that respects the rights and dignity of the Palestinian people. The Gambia stands firmly in support of its two-state solution in line with international law and relevant UN resolutions. We urge all parties to respect their obligations and call on the international community to intensify efforts for de-escalation. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Namibia. Mr. President, we take note of the report of the Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem. We remain deeply disturbed by the persistent lack of accountability for violations and abuses perpetrated against the Palestinian people in the Occupied Palestinian Territory by Israel. We firmly believe that impunity is perpetuating rights violations committed against the Palestinian people and those who advocate for their rights. We are concerned about the systemic repression and the escalation in the crackdown on Palestine solidarity in many countries, especially in those countries who claim to be the champions of human rights. We firmly believe that the only viable solution to this conflict is a two-state solution based on the pre-1967 borders with East Jerusalem as the capital of Palestine. To conclude, we call on the OHCHR to take all the necessary measures within its mandate to investigate the grave violations and abuses against the Palestinian people. I thank you, Mr. President.
Merci. Je donne la parole au distingué représentant du Luxembourg. Merci, Monsieur le Président. Le Luxembourg s'associe à la déclaration de l'Union européenne et remercie la commission d'enquête pour son rapport. Ma délégation est profondément concernée par la souffrance continue infligée à la population civile à Gaza par les méthodes de conduite de guerre israéliennes et le blocage de l'aide humanitaire. Nous appelons les autorités israéliennes à respecter pleinement le droit international humanitaire et à rétablir sans tarder l'accès de l'aide internationale. Le Luxembourg réitère son soutien à l'UNRWA et son rôle irremplaçable de soutien à la population palestinienne. Nous appelons le Hamas à libérer tous les otages. Les attaques à l'encontre de la population et des infrastructures civiles palestiniennes doivent cesser, de même que l'expansion illégale des colonies de peuplement. Nous sommes gravement préoccupés par les destructions d'écoles, de sites religieux et culturels à Gaza et en Cisjordanie qui privent les enfants palestiniens de leur droit à l'éducation et compromettent l'avenir du peuple palestinien. La reprise d'un processus politique visant à réaliser la solution à deux États respectant pleinement le droit à l'autodétermination des Israéliens et des Palestiniens reste la seule issue vers la paix et la seule garantie pour une sécurité durable pour les deux. La bande de Gaza doit faire partie intégrante d'un État palestinien indépendant. Une paix juste et durable requiert également de mettre fin à l'impunité des crimes de guerre et des violations du droit international commises. Le Luxembourg salue le travail de la commission d'enquête et réitère son plein soutien à la Cour pénale internationale et la Cour internationale de justice. Je vous remercie. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de l'Irlande. President, thank you. Ireland aligns with the statement of the EU and thanks the Commission of Inquiry for its update. The findings of the report, President, notably that the education system in Gaza has effectively been destroyed, are of grave concern. The long-term repercussions are particularly worrying. As the Commission points out, this has a severe impact not only on Gaza's young people and on their right to education, but also on the broader development of the Occupied Palestinian Territory and the right to self-determination of the Palestinian people as a whole. We are conscious, President, that this report follows on from two other reports by the Commission since 7 October 2023, which together catalogue a litany of violations of international law. Here again, on this occasion, the Commission finds that war crimes, including wilful killing and the crime against humanity of extermination, have been committed as part of a widespread and systematic attack on the civil population. Ireland urges Israel and all Member States to heed the Commission's recommendations, as well as the advisory opinion of the International Court of Justice issued in July 2024. It is imperative that all parties are held accountable for all violations of international law. Thank you, President. Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante de la France. Madame la Présidente, votre rapport le confirme, la poursuite de la guerre à Gaza est intenable. La reprise de l'aide humanitaire après 3 mois de blocage est insuffisante. Ses modalités contraires au droit international et ses conséquences pour la sécurité des populations catastrophiques. Tout en tenant compte de la gravité du contexte régional actuel, nous appelons le gouvernement israélien à respecter ses obligations internationales afin que l'aide humanitaire parvienne immédiatement, de manière massive, en toute sécurité et sans entrave à la population dans toute la bande de Gaza. La France réitère à cette fin son soutien aux agences des Nations Unies et à leurs partenaires humanitaires. Ils ont prouvé leur capacité à acheminer l'aide. La France continue d'œuvrer pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza et la libération inconditionnelle de tous les otages et soutient les efforts des médiateurs en ce sens. La France n'a cessé et ne cessera de condamner les attaques terroristes du 7 octobre commises par le Hamas et d'autres groupes terroristes. Elle condamne dans le même temps la politique de colonisation israélienne qui est contraire au droit international et les attaques de colons violents. Nous nous tenons prêts au niveau national comme au niveau européen à prendre à nouveau des sanctions contre ces acteurs qui fragilisent la solution à 2 États. La France continuera d'œuvrer en faveur de ces objectifs en coprésidant avec l'Arabie saoudite la prochaine conférence sur la solution à 2 États. Je vous remercie. Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante de la Belgique. Thank you, Mr. President. Belgium aligns itself to the declaration of the European Union. Belgium is very concerned by the well-documented findings in the latest COI report about the widespread destruction of educational facilities in Gaza by Israeli security forces, greatly affecting hundreds of thousands of children. We call upon all parties to distinguish between civilian objects and military objectives. Also disturbing are the findings about attacks, demolitions and harassment by Israeli security forces
forces and extremist settlers affecting education in the West Bank and East Jerusalem. Attacks against schools and hospitals are a grave violation of children's rights. Israel is already listed in the annex of the SG's report on CAC, naming actors that commit grave violations against children, as are Hamas and the Palestinian Islamic Jihad. We condemn these violations and urge Israel to engage constructively with the SRSG on CAC and to negotiate an action plan to end and prevent these grave violations. We deplore the destruction of the healthcare system in Gaza, as documented in the Commission's previous report, and call upon the parties to demonstrate respect for international law in order to preserve much-needed access to healthcare. Undermining the long-term perspective of a viable future for the people of Gaza by destroying access to education and healthcare is in no one's interest and will not lead to more security for anyone in the region. Thank you. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de l'Indonésie. Mr. President, Indonesia thanks the commissioners for their report. We are outraged by the findings which expose a chilling genocidal intent to erase the Palestinian people from history. Over 15,000 children have been killed since 7 October. The relentless bombing of schools, the terrorizing of students and teachers, and the destruction of cultural and religious sites indeed are not isolated incidents. They represent a systematic assault on identity, memory, and the future of an entire generation. Or to put it plainly, to exterminate the Palestinian people entirely. Mr. President, enabled and protected by its allies, Israel acts with impunity, relentlessly violates international law on Palestinian land, and even expands its aggression beyond the OPT. Indonesia urges all states to cease any form of support for violations and to take concrete steps to ensure accountability. We echo the Commission's call for Israel to immediately end its unlawful occupation, stop all settlement activities, and fully respect the Palestinian people's right to self-determination. We ask the Commission, how do Israel actions such as blocking humanitarian aid and using starvation as a method of warfare contribute to the legal assessment of genocidal intent? Thank you. Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante de la Grèce. With the EU statement and thanks the Commission of Inquiry for its report. We remain deeply concerned by the humanitarian crisis in Gaza, which has reached catastrophic proportions. The scale of human suffering is alarming. The widespread destruction of civilian infrastructure, large-scale displacement of the population, and severe shortages of essential supplies have created an urgent humanitarian emergency. Moreover, the deaths of numerous humanitarian workers, UN personnel and journalists in Gaza serve as a tragic reminder of the imperative to respect and protect those working on the front lines of humanitarian missions. We strongly condemn the horrific terrorist attacks carried out by Hamas and other extremist groups on October 7, 2023. We call for the immediate, safe and unhindered delivery of humanitarian aid to all those in need in full compliance with international humanitarian law. An immediate ceasefire alongside the unconditional return of all hostages is essential to bringing a permanent end to hostilities. Finally, we remain committed to revitalizing the political process with the ultimate goal of achieving a two-state solution in line with relevant Security Council resolutions. Thank you. Merci. Je donne la parole au distingué représentant du Pakistan. Mr. President, my delegation warmly welcomes the Commission and thanks the Commissioner for its latest report. We commend the Commission for continuing its invaluable work despite challenges and Israel's deplorable refusal to cooperate or grant access. Pakistan condemns in the strongest terms Israel's continued genocidal campaign against the Palestinian people, especially in Gaza, and its instrumentalization of humanitarian aid. Reports of systematic attacks on educational infrastructure, places of worship, and cultural sites are deeply disturbing. Taken together with the suppression of Palestinian heritage and misappropriation of cultural sites, the illegal occupying powers' genocidal intent is increasingly clear. Changing the demographic character of the occupied Palestinian territory is not only a crime under international humanitarian law, it also chips away at the most basic protections for people under occupation arising from inherent human dignity of all persons. Attempts to alter the Muslim and Arab heritage of Al-Haram al-Sharif and East al-Quds would only invite further insecurity and instability. The repeated storming of the Al-Aqsa Mosque complex by Israeli occupation forces have demonstrated Israel's determination to escalate tensions and pursue its expansionist agenda at the expense of regional peace.
Pakistan reaffirms its unwavering support for the Palestinian people's right to self-determination and calls on the international community to act decisively to prevent further loss of life and preserve the sanctity of holy sites. I thank you. Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante de la Mauritanie. شكرا سيد الرئيس. يتقدم وفد الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالتهنئة إلى دولة فلسطين الشقيقة على ما تحققه من مكاسب دبلوماسية متنامية ونشيد بقراري جمعية الصحة العالمية ومؤتمر العمل الدولي اللذين عززا حضور فلسطين ومكانتها في المنظومة الدولية بما يشكل دعما واضحا لحقها في تقرير المصير وإقامة دولتها المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. سيد الرئيس، اطلع وفد بلادي ببالغ القلق على تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة الذي وثق انتهاكات جسيمة منها الاستهداف الممنهج للمدنيين والبنية التحتية في غزة في سياسة ترتقي إلى جرائم الحرب. كما يدعم وفدنا ما خلص إليه التقرير من أن استهداف المدنيين في المدارس يعد جريمة ضد الإنسانية تستوجب المساءلة. كما ندين بشدة محاولات تهويد القدس والاعتداءات على المقدسات الدينية في انتهاك صارخ للقانون الدولي، ونؤكد أن الوضع الكارثي في غزة يتطلب تحركا دوليا عاجلا، ونجدد دعمنا لعمل اللجنة وندعو إلى رفع الحصار فورا وضمان الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وعلى رأسها الحرية والاستقلال والكرامة. شكرا سيد الرئيس. Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante des Maldives. Thank you, Mr. President. The Maldives welcomes the comprehensive report of the Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory. We reaffirm our support for the vital work of the Commission and reject any attempts to undermine or discredit its mandate. Mr. President, the COI's report presents compelling evidence that Israeli forces have committed war crimes, including directing attacks against civilians and targeting cultural, educational, health and religious facilities. As concluded by the Commission, through these acts, Israeli forces have committed the crime against humanity of extermination, which has severely impeded the Palestinian people's right to self-determination. Considering these findings, we urge the international community to take immediate and decisive action to ensure accountability for Israel's persistent violations of international human rights law. The Maldives reiterates its call for an immediate and permanent ceasefire and urges Israel to allow unrestricted, sustained access for humanitarian aid to reach the suffering population of Gaza. The government and people of Maldives stand in solidarity with the Palestinian people and assure our unwavering support for their legitimate and just struggle towards an independent and sovereign state of Palestine based on the pre-1967 borders with East Jerusalem at its capital. I thank you. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de Timor-Leste. Thank you, Mr. President. Timor-Leste thanks the Independent International Commission of Inquiry for its important report. We express deep concern over the Commission's findings regarding attacks on educational institutions and religious and cultural sites. Such acts not only constitute violations of international law, but also strike at the core of human dignity and the right of all peoples to safety, identity, and access to learning. We are particularly alarmed by the Commission's findings that since October 2023, more than 70% of the school buildings in Gaza were damaged and that education for children has been made impossible. Timor-Leste reaffirms its firm position in support of the rights of the Palestinian people and of all civilians in the region. We condemn all violations of international law and call for full accountability, the protections of civilian infrastructure and underpin humanitarian access. Timor-Leste stands in solidarity with all peoples striving to live in peace, dignity and security. Finally, Timor-Leste firmly supports a two-state solution as the only viable path to a just and lasting peace between Israel and Palestine, and we join the international community in calling for an immediate end to the conflict. Thank you, Mr. President.
Merci. Je ne crois pas que la délégation de la République populaire démocratique de Corée est en salle. Je donne donc la parole à la distinguée représentante du Portugal. We thank the Commission for its report. Educational facilities should be safe havens. However, many have been deprived of their right to education due to the destruction of their schools and universities, particularly in Gaza. Where these remain operational, students live in fear of being attacked. The targeting of cultural and religious sites, the continued expansion of settlements and forced displacement have further undermined the Palestinian people's right to enjoy their own culture, their freedom of religion or belief, and their right to self-determination. Portugal condemns all acts of violence, the targeting of civilians, civilian objects in US facilities, as well as the use of civilian facilities for military purposes. It is paramount that all parties abide by international humanitarian and human rights law. We recall the ICG's advisory opinion and the obligation of Israel to protect the occupied population. All parties must cooperate with relevant HRC mechanisms, and we regret that that was not the case throughout the Commission's work. Portugal remains committed to a comprehensive, just and lasting peace based on the two-state solution, and we urge all parties to refrain from unilateral actions that may undermine peace efforts. We also express our concern with the recent escalation in the region and appeal for renewed commitment to stabilization. Members of the Commission, what steps can states take to mitigate the absence of in-person learning, particularly in Gaza? Merci. Thank you. Je donne la parole au distingué représentant du Bangladesh. Thank you, Mr. President. We thank the Commission of Inquiry for its report. Bangladesh strongly condemns the unspeakable atrocities on and indiscriminate killing of innocent Palestinian civilians, including women, children, older persons, and persons with disabilities since October 2023. We demand the permanent end of Israeli brutalities in Palestine. The flagrant violation of international law by Israel for decades needs to be addressed by the international community by holding Israel accountable and putting an end to the culture of impunity. Bangladesh reiterates its strong support for a lasting and permanent ceasefire, and we call upon the international community to refrain Israel from committing ceasefire violations. We call for rapid, safe, and unhindered provision of life-saving assistance to Gaza. We also call for undertaking rebuilding initiatives to ensure the rapid return of the displaced Palestinians to their homes. We call for full implementation of the provisional measures ordered by the ICJ relating to the proceedings brought under the Geneva Convention. Finally, Bangladesh reiterates its strong support for an end to Israel's occupation of Palestine and for a lasting and permanent solution that sees the establishment of a sovereign and independent Palestinian state along pre-1967 borders with East Jerusalem as its capital. Thank you, Mr. President. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de la République démocratique populaire Laos. Mr. President, my delegation thanks the Commission of Inquiry for the report. The Lao PDR is deeply concerned over the critical situation of human rights and humanitarian crisis in the occupied Palestinian territory, especially in Gaza. We extend our heartfelt sympathy for the tragic loss of life and destruction to property resulting from the continuing violence. We strongly urge the implementation of an immediate and lasting ceasefire to facilitate the rapid, safe, and unobstructed delivery of humanitarian aid. The Lao PDR unwavering support the legitimate rights of the Palestinian people to self-determination. In this context, we reiterate our consistent call for the revival of diplomatic negotiation aiming at achieving a just and peaceful solution with the goal of establishing two sovereign states coexisting peacefully in accordance with relevant UN resolution and international law. The Lao PDR are profoundly concerned over the increasingly volatile security situation in the Middle East, reaffirm our collective commitment to peace, justice, and human rights. I thank you, Mr. President. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de la République bolivarienne de Venezuela. Gracias, presidente. Agradecemos la presentación del informe, el cual refleja el deterioro y la sistemática violación de los derechos humanos perpetrada por Israel, potencia ocupante contra el pueblo palestino desde 2023.
En las conclusiones de su informe se señala que los ataques israelíes en Gaza han destruido el sistema educativo, teniendo repercusiones perjudiciales a largo plazo para los niños y jóvenes de Gaza, así como para la identidad del pueblo palestino como grupo, hecho que viola flagrantemente el derecho a la libre determinación. La Comisión ha constatado que las fuerzas de seguridad israelíes han cometido crímenes de guerra, dirigiendo ataques intencionados contra la población civil, incluso cometiendo el crimen de lesa humanidad de exterminio, al matar a civiles refugiados en escuelas. Todo ello mediante ataques aéreos, bombardeos, incendios y demoliciones de las fuerzas de la potencia ocupante, actos que fueron y son realizados de manera sistemática. Llamamos la atención a la comunidad internacional sobre el daño irreparable a los ojos de los pueblos del mundo, ya que este daño se le está haciendo al sistema multilateral de los derechos humanos, pues se permite la indefensión total del pueblo palestino, a tiempo que se justifica la impunidad con la cual actúa Israel en complicidad con los Estados Unidos y la Unión Europea. Venezuela reitera su condena y rechazo a la violación permanente de la ocupación, hoy convertida en exterminio por parte de Israel contra Gaza. Defendemos el camino de la paz como única opción para acordar la convivencia de la humanidad y respetar el sagrado derecho de la vida del pueblo de Israel y de todos los pueblos, del pueblo palestino y de todos los pueblos del mundo. Muchas gracias. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de la République islamique de l'Iran. Thank you, Mr. President. On 13 June 2025, the Israeli regime launched a full-scale act of aggression against the Islamic Republic of Iran, killing at least 224 civilians, including women and children, and destroying protected civilians' infrastructures. This is not a military escalation or conflict. It is a grave act of aggression and a war crime in clear violation of subparagraph 4 of the Article 2 of the UN Charter and Article 3 and 5 of the UNGA Resolution 3314. This crime is a direct result of years of systematic international impunity afforded to the Israeli regime. These atrocities would not have been possible without the continued military and political support provided by the Western governments. In accordance with Article 51 of the UN Charter, the Iranian armed forces have exercised Iran's inherent right to self-defense and responded decisively and forcefully. After killing over 55,000 people and attacking 3 sovereign nations, the Israeli regime's war machine showed no sign of restraint. No aggressor in our history has escaped justice. We will act with strength and uncompromising force to suppress threats at their inception. I thank you, Mr. President. Thank you. I invite delegations again to speak to the item on our agenda in the current debate, and I give the floor to the distinguished representative of South Africa. Mr. President, South Africa thanks the Commission for the report. Israel's targeting of the educational, cultural and religious life of the Palestinian people is not simply an aberration, nor an isolated incident. Rather, the very foundations of Palestinian society are being reduced to rubble in an intentional, concerted campaign which is aimed at erasing Palestinian life and survival as a group, eroding the Palestinian people's historical ties to the land and weakening their collective identity. Combined with the continued expansion of settlements, these genocidal actions violate the right of the Palestinian people to self-determination, diminishing the prospects for a viable, independent Palestinian state, constituting what the UN Special Committee on Israeli Practices in the OPT recently warned, a second Nakba. However, notwithstanding Israel's clear and stated intentions, the Palestinian people exist, and their right to self-determination is inalienable and therefore can never be expunged nor subject to a veto. Accordingly, unless and until we as an international community live up to our legal and indeed moral obligations to bring a decisive end to Israel's unlawful occupation, together with its ongoing impunity, the unimaginable suffering of the Palestinian people will continue. We must act now and hold Israel accountable once and for all. Tomorrow will be too late, with irrevocable consequences for our shared humanity. I thank you. Merci. Nous passons à la liste des institutions nationales des droits de l'homme et des organisations non gouvernementales. Je donne la parole à Institute for NGO Research. Mr. President, I record this statement from Israel after another night of Iranian ballistic missile attacks on our cities. Since Friday, Iran has launched nearly 500 lethal missiles on Israeli civilians, wreaking destruction and destroying lives. The COI is now presenting its 8th report to the Council, but in the hundreds of pages it has produced, this Commission has yet to say anything about Iran and its role in driving the Palestinian conflict with Israel.
This omission is glaring. The COI claims it investigates all underlying root causes of instability and protraction of conflict, yet it is silent as to how Iran is a root cause, with its genocidal agenda to destroy Israel and the terror armies it deploys to drive the conflict. Iran trains and arms Hamas and Hezbollah. It helped plan the October 7 massacre. Iran spreads the conflict across the globe, inciting anti-Semitism and violence, riots in the streets, and chaos on campuses. Iran is racing for a nuclear weapon to execute its malevolent aims. A reader of any COI report would know none of these facts, because this COI is not interested in presenting a complete picture of the conflict or its root causes. This COI plays into this campaign, manufacturing one-sided narratives that obscure the truth and serve to demonize Israel. Recent events provide a glimmer of hope that Iran's threats to eliminate Israel are finally over. Let's hope this is the end of the information war as well. Thank you. Thank you, colleagues. Before moving to the next speaker, I would like to request again all participants to deal with human rights issues before this Council with the necessary dignity and respect. While speakers may refer to specific situations by way of example for illustration, I call upon all participants to ask questions or make comments in relation to the scope of the current dialogue. I give the floor to the Palestinian Initiative for the Promotion of Global Dialogue and Democracy, also by video. We thank the Commission for its crucial work and welcome its latest report, which once again confirms Israel's ongoing violations of international law, particularly the deliberate and systematic destruction of Palestinian educational and cultural institutions across the occupied Palestinian territory. The report provides overwhelming evidence that Israel has targeted and destroyed over 70% of schools in Gaza since October 2023, with many used as shelters at the time of attack, resulting in mass civilian casualties, including children. The Commission found that Israeli forces carried out these attacks with knowledge of civilian presence, constituting war crimes and crimes against humanity, including willful killing and extermination. Equally alarming are the findings regarding the deliberate targeting of religious and cultural sites, which is an assault on Palestinian history, culture, and spiritual life. This is a calculated effort to dismantle the Palestinian people's present and annihilate their future. It's time for the international community to move beyond statements of concern. What is unfolding is a catastrophe by design. We call on member states to uphold their legal obligations, including those under the Genocide Convention and those laid out in the ICJ advisory opinion, and take urgent, concrete measures to halt the ongoing war crimes, crimes against humanity, and policies of apartheid and occupation that continue with devastating regularity. Thank you. Thank you. I give the floor to Benai Brit, also by video. And 90 seconds does not allow for even scratching the surface of the errors, misrepresentations, and omissions in this COI's output. The Commission has again confirmed the explicit bias of its chosen members. In practically unsurpassable polemic rather than honest consideration of actual fact, the COI's newest report accuses Israel and Israel alone of undermining another people's identity, survival, and ties to a land. It accuses Israel and Israel alone of the crime of extermination, and it accuses Israel and Israel alone of possible genocidal intent. I urge those reading the COI's output to compare the expressly genocidal exterminationist rhetoric of Iran's leadership with the foundational documents of the State of Israel. I urge them to weigh Israel's military capacity alongside the diverse democracy it uniquely has built. I urge them to contrast Israel's establishing of peace with every willing Arab neighbor and its sweeping overtures to the Palestinians from 1947 through 2008 with the ideology and actions of Iran, a regime that has sponsored terrorism globally, impoverished its people while mass-producing missiles, and spent decades on an illicit nuclear program mere weeks away from a potential bomb. If this COI were interested in the root causes of conflict, it would show some interest in the open intentions of those who chant, "Death to America, death to Israel." Thank you. Distinguished delegates, once again, I would like to request all participants to deal with the issues we are dealing with in this Council with the necessary dignity and respect, and I call upon all participants to ask questions or make comments in relation to the scope of the current dialogue. I give the floor to Human Rights Watch.
Thank you. The COI's vital new report documenting Israeli forces' systematic destruction of Gaza's educational, religious and cultural sites and war crimes and extermination underscores the long overdue need for concrete actions to stop the Israeli government's atrocities and hold perpetrators to account. The Commission and many others have highlighted the harrowing situation in Gaza and called for an end to the unlawful killing, starvation and destruction. Instead, Israeli authorities have continued these crimes and in many respects have escalated them. The ICJ has issued 3 rounds of provisional measures ordering Israel to prevent genocide against Palestinians in Gaza. States parties to the Genocide Convention risk legal liability for failing to act to prevent genocide. More countries with leverage are taking concrete steps, such as review of bilateral agreements and sanctioning of some Israeli officials. Those steps have already had impact, but much more is needed. States should immediately impose an arms embargo on Israel. 2, adopt targeted sanctions against Israeli officials responsible for ongoing serious abuses. 3, review with a view to suspending bilateral agreements with Israel. 4, commit to enforce all International Criminal Court arrest warrants. 5, ban all trade and business with Israel's illegal settlements. And 6, tackle root causes, including recognising Israel's crimes against humanity of apartheid and persecution. Words are not enough. Without clear action from all states, Israeli authorities show no signs of ceasing their campaign to exterminate and expel Palestinians. Thank you. Thank you. I give the floor to International Association of Jewish Lawyers and Jurists by video. Respetada Asociación Internacional de Abogados y Jurados Judíos, Congreso Judío Mundial y Unión Europea de Estudiantes Judíos. Mi nombre es Rebecca Buchbut, esposa del Cana Buchbut de 36 años, quien fue secuestrado el pasado 7 de octubre del 2023 a manos del grupo terrorista Hamas. El Cana es padre de un niño de 5 años. El Cana más 3 padres que se encuentran en cautiverio, sus nombres son Omri Migan, padre de 2 niñas de 2 y 4 años. David Cuño, padre de 2 niñas de 5 años. Maxim Hakin, padre de una niña de aproximadamente 7 años. La vida y la dignidad no pueden ser rehenes de ningún conflicto. Han pasado 618 días de silencio, de miedo, de dolor. Sabemos por testimonios de rehenes que han sido liberados las condiciones tan inhumanas en las que viven los rehenes. Hambre, cadenas, aislamiento. Les pido que utilicen su potestad para que mi esposo del Cana, los padres que se encuentran con vida anteriormente mencionados y el resto de los secuestrados, que son en total 53, puedan regresar, ser liberados y regresar a casa lo más pronto posible. Thank you. I give the floor to international lawyers for a joint statement. Thank you. International Lawyers Org thanks the Commission for its report and reminds the Council that the already damaged credibility of this body is now hanging by a thread. The ongoing genocide against the Palestinian people, rooted long before the United Nations or this Council existed, remains the most serious, unresolved human rights situation on your agenda. The scale and duration of Israel's atrocities are without precedent in modern international law. We cannot ignore the deliberate, systematic destruction of a people, their homes, institutions, culture, and lives, carried out with impunity over generations. The Commission's findings confirm what the world is witnessing: starvation as a weapon, the bombing of hospitals and schools, and mass displacement. Every element of the crime of genocide is present. These acts have been committed with the intention to destroy the Palestinian people, at least in part, if not completely. Every state, party to the Genocide Convention, is obligated not only to prevent and punish genocide, but to take all lawful measures to stop it. All perpetrators must be prosecuted and full justice delivered to the victims, including their right to self-determination and reparations. Genocide is not only a crime, it is a call to action. We call upon the Commission to recognize that genocide is being committed by Israel against the Palestinian people. We urge this Council to unambiguously call upon all states to fulfill their obligations under the Genocide Convention. History will judge the silence of this body as complicity unless it acts immediately. Thank you. Thank you. I give the floor to Kiam Rehabilitation Center. السيد الرئيس، السادة أعضاء المجلس، جئتكم اليوم محملا برسالة قافلة العدالة التي انطلقت يوم 11 جوان من أمام محكمة العدل الدولية وجابت عواصم أوروبية عدة تعد مراكز صناعة للقرار.
بهدف تسليط الضوء على الانتهاكات اللا إنسانية التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي. إن قافلة العدالة حظيت بدعم أكثر من 150 مؤسسة حقوقية ودولية تمثل حراكا مدنيا واسعا يجسد تلاحما بين المدافعين عن الحق الفلسطيني في الميدان الأوروبي مع منظمات المجتمع المدني من أجل وضع حد للمجازر الصامتة التي ترتكب بحق آلاف الأسرى الفلسطينيين، ومن أجل ضمان مساءلة مرتكبي الانتهاكات وإنصاف الضحايا. لقد خاطبنا هذا المجلس مرارا مطالبين بتفعيل أدوات المحاسبة الدولية تجاه سلطات الاحتلال التي باتت انتهاكاتها تشكل عبئا أخلاقيا وقانونيا على النظام الدولي برمته. وعليه فإن مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب والجمعية الإنسانية الدولية للتنمية بلا حدود مع كل المؤسسات والجمعيات المساندة لقافلة العدالة يوصوا بما يلي: تشكيل آلية دولية خاصة لرصد وتوثيق أوضاع الأسرى الفلسطينيين، دعوة المقررين الخاصين المعنيين بالتعذيب وبالاعتقال التعسفي إلى زيارة السجون الإسرائيلية، المطالبة الدول الأعضاء بعدم توفير الحماية السياسية والقانونية لمرتكبي هذه الجرائم. السادة أعضاء المجلس، إن لم تستطيعوا إنفاذ العدالة فالأولى لكم أن تصنعوا لكم سفينة وتذهبون UN report stands out for overt anti-Semitism. To quote it, Jews are extremists. Why? Because Jews pray where Muslims say they can't. Nazi exterminators also thought practicing Judaism was offensive. The report says it includes incidents that demonstrate wrongful patterns. You missed this pattern. Before this council, Sadati belittled Jewish victims of Jew hatred by claiming anti-Semitism complaints are thrown around like rice at a wedding. Pillay wrote this council's president defending Kotari's claim that the Jewish lobby and its money controls social media. Pillay told the UN press corps anti-Semitism worries are always raised as a diversion. Your 2024 report tried to silence the voices of Jewish victims by redefining anti-Semitism so as to exclude you. Today's anti-Semitic trope, Jews are profiteers, not cultural preservationists. This report excludes anti-Semitic attacks on religious sites, Arabs trashing Jewish sites for a century, Palestinian massacres, targeting synagogues, Jewish schools, Passover Seders, the Yom Kippur War, and October 7th itself on a biblical holiday. The truth is, only Israeli Jews have protected religious freedom and holy site access for Christians, Muslims, and Jews, while Palestinian leader Abbas bans Jewish, quote, filthy feet. But that's not in your report, where the truth goes to die. Delegates, I want to remind everybody again that you all have the right to express your views about the report or activities of the mandate holders, but this must remain within the accepted framework, ensuring that a sense of respect permeates our discussions. In particular, no personal attacks against the mandate holders must be made. Thank you very much. I give the floor to the Norwegian Refugee Council. Members of the Commission, the Norwegian Refugee Council recalls that under international humanitarian law, both the right to request and provide humanitarian assistance are protected legal entitlements, not discretionary political gestures. As the occupying power in the Palestinian Territory, Israel is obligated to accept and facilitate relief efforts when the local population is left without essential means of survival. This obligation is not contingent on political approval or security pretexts. Equally vital is the right of the Palestinian people to initiate relief schemes. The State of Palestine holds the sovereign prerogative to assess needs, request international aid, and determine which actors are eligible to assist. Humanitarian organizations also hold the right to offer aid, impartially and in line with the needs of the affected population. This right must be protected from interference, bureaucratic obstruction, or politicized regulation. When an occupying power gives its consent, as it must, all parties, including third states, must facilitate the rapid and unimpeded passage of relief. Israel obstructs humanitarian relief and protection efforts in Gaza and the West Bank in order to further the wanton goals of forced displacement and territorial acquisition. NRC urges this Council to affirm that denying or obstructing the request or provision of humanitarian aid in the OPT is not just morally indefensible, it is legally prescribed. It is a grave breach of international law, a constituent of atrocity crimes. Thank you. I give the floor to Al Messan Center for Human Rights for a joint statement.
Mr. President, we commend the Commission of Inquiry for its rigorous work and continuous reporting. In its March report, the Commission detailed Israel's systematic use of sexual, reproductive and other forms of gender-based violence against Palestinians and concluded that such acts are genocidal and used to dominate, oppress and destroy the Palestinian people. In its latest report, it documents widespread and systematic attacks on educational institutions, religious sites and cultural heritage in Israel and the occupied Palestinian territory, including Gaza. These are not random or collateral. They are part of a deliberate effort